أهلا بكم أبناء الأعزاء طلاب جريد 4. هنكمل مع بعض النهاردة يونت 4 lesson 5 growing dimensions. السؤال الأول بتاعنا بيقول لي complete as in A. 6 times the number 10. 6 times the number 10 أضعاف number 10 معناها 6 times 10. 6 times 10 equals 60. Then 3 times number 7. It means 3 times 7. 3 times 7 it will be 21. لازم نكون هنا فاكرين multiplication table كويس. بعد كده 5 times the number 12. It means 5 times 12. 5 times 12 equals 60. Double the number 100. Double means 2 times a number. 2 times 100. 2 times 100. You will put the 2 zeros. Then 1 times 2. It will be 2. It will be 200. 2 times 100 equal 200. بعد كده 4 times a million. Million. You will write a million. 1 and 6 zeros. 4 times a million يبقى 4 millions. بعد كده complete as in A. The 15 is 3 times the number. السؤال ده نركز فيه كويس. احنا السؤال اللي فات كنا نقول 5 times a number equal 5 times 12 equal A. فأنا كنت بقول 5 times. هنا 15 is هنا معناها equal. 15 equal 3 times what? 3 times a number equal 15. 3 times what equal 15? 3 times 5. Because 3 times 5 equal 15. 18 is 3 times a number. يبقى 3 times what equal 18. يبقى 3 times 6. 100 is 10 times a number. يعني 10 times what equal 100. 10 times A. 10 times 10. 30 is 5 times a number. يعني 5 times what equal 30. يبقى 5 times 6. 24 is 6 times a number. يبقى 6 times what equal 24. 6 times 4. يبقى 6 times 4 equal 24. هنا بيقول لي if the width of a rectangle equal 5 centimeter find the length in each of the following cases. هو مديني الويدث equal ايه؟ equal 5. بيقول لي the length was double the width. Double means 2 times the number. يبقى 2 times 5 it will be 10 centimeter. The length was 3 times the width of width. يبقى ايه 3 times الويدث عندي 5. يبقى 3 times 5 it will be 15. بعد كده 4 times the length 4 times the width. يبقى 4 times 5 it will be 20. From the following table, express the comparison using multiplication as in A and B. في السؤال الأول بيقول لي the length of pharaonic ants 2 times ghost ant because 2 times 1 equal 2. Okay, the length of the fire ant equal 3 times pharaonic ant because 3 times 2 equals 6. هنا هنشوف
relation between lengths of types of ant. عندنا أنواع النمل: ghost ant, pharaonic ant, Argentine ant, fire ant, sugar ant. نحسب مع بعض السؤال تحت كده. نشوف السؤال الأول بيقول لي the length of Argentine ants equal space times ghost ant. شوف الأرجنتين ant equal 3، تمام، والجوست ant equal ايه؟ equal 1. يبقى 3 times because 3 times 1 equal 3. هنا ده عندي ب1 والتاني عندي ايه؟ 3. يبقى 3 times 3 أضعافه. 3 times 1 equal ايه؟ 3. The second the length of fire ant عندي 6. طيب علاقته بالجوست ant، الجوست ant 1 يبقى 6 times 1 equal 6. يبقى 6 because 6 times 1 equal 6. 6 times ghost ant. The length of sugar ant عندي 15. يبقى هنا هيبقى 15 times ghost ant عشان ghost ant ب1. يبقى 15 times 1 equal 15. Because the length of sugar ant equal space times Argentine ants. Argentine ant 3 وده 15. يبقى 3 times what equal 15؟ 3 times ايه؟ 5. يبقى 5 times 5 times ايه؟ 3. يبقى 5 times 3 equal 15. Figures then complete. هنا عندي 2 shapes. The first one square، ده square the first one، وده rectangle. بيقول لي if the perimeter of the rectangle equal double the perimeter of the square. Perimeter of this rectangle double the perimeter of the square. يبقى perimeter of rectangle equal 2 times what؟ يبقى أنا هحسب perimeter of square الأول. طبعا عند السايد equal 3. يبقى 3 times 4. perimeter of the square equal 3 times 4 it will be 12. يبقى perimeter of rectangle 2 times 12. 2 times 12 equal 24 سنتيمتر. 24 سنتيمتر. بعد كده بيقول لي the area of rectangle، area of this rectangle equal double the area of the square. يبقى أنا محتاج أحسب إيه؟ area of square الأول. إحنا قلنا area of square equal side length times itself. يبقى 3 times 3 equal 9 square سنتيمتر. يبقى area of rectangle double area of square اللي هي 9. يبقى 2 times 9 equal 18 square سنتيمتر. 18 square سنتيمتر. هنا السؤال بيقول لي draw a rectangle with width 1 unit and length 3 times its width. يبقى أنا لو رسمت rectangle its width equal 1 and its length 3 times يبقى هيبقى كده ايه؟ 3 أضعافه. يبقى بالشكل ده كده رسمت الريكتانجل. يبقى its width equal 1 وهنا length equal 3 times 1 equal 3 length unit. هنا a rectangle has a width of 5 centimeter and a length of 4 times its width. عندي width equal 5 and the length equal 4 times the width. يبقى 4 times 5. 4 times 5 equal 20. يبقى length equal 20 centimeter. Now I want to calculate its area and perimeter. area قلنا الاريا بنحسبها ازاي؟ length times width. يبقى 20 times 5
20 times 5. 5 times 0 equals 0. Then 5 times 2, it will be 10. It will be 100 square centimeter. 100 square centimeter. Perimeter. Perimeter equal length plus width all times 2. On length plus width all times 2. Length equal 20. Width equal 5. بعد كده ادي times 2. 20 plus 5 equal 25. 25 times 2 نحسبها مع بعض. 2 times 5 it will be 10. 0 and carry up 1. Then 2 times 2 it will be 4. 4 and 1 it will be 5. It will be 50 centimeter. 50 centimeter. السؤال اللي بعده بيقول لي Adam's rectangle garden has an area of 20 square meters. The longest side of the garden is 5 meters. If the length and the width of Dahlia's garden is 3 times the length and width of Adam's rectangular garden, what is the perimeter of Dahlia's garden? هنا عندي area بتاعت Adam's rectangular garden is 20 square centimeter. Its length equal 5. تمام كده انا عارف ان length of Dahlia's garden هيكون كام؟ بيقول لي 3 times this length يبقى 3 times 5. 3 times 5 it will be 15. بعد كده width of Dahlia garden طبعا برضو ايه هنا في غلط في السؤال ممكن نظبط شوية فيه. السؤال هنا بيقول لي ايه الاول rectangle garden of an area equal 20 centimeter, the longest side equal 5. كده انا عندي 5 يبقى السايد التاني ده هيكون ايه 4. الويدث هنا هيبقى 4 ايه 4 متر طبعا. وهنا 5 متر. دي بتاعت مين؟ آدم. بعد كده داليا her garden is 3 times the length and width. فكده انا هنا الاول هحسب length of عرفت ان الايه length equal 5 يبقى 5 هنا ايه 3 times 5 it will be 15. يبقى كنت محتاج الاول اكتب ايه جزئيه قبل كده. انا عايز اعرف الويدث هنا ايكوال ايه. يبقى الويدث عرفته 4 يبقى هنا 3 times 5 equal 15. وهنا برضو هقول الويدث عندي 3 times 4 يبقى equal ايه 12. كده انا عرفت السايز بتاعت مين داليا 15 and 12. ابدا احسب ايه perimeter of garden of داليا يبقى 15 and 12. 15 plus 12 all times 2 يبقى هنا 27 times 2 ونحسبها مع بعض. 2 times 7 it will be 14 carry up 1. okay 2 times 2 equal 4 ايه 5 يبقى 54 متر. السؤال اللي بعده بيقول calculate the perimeter of a rectangle with length of 10 cm and width equal half the length. الأول هشوف الويدث ده equal ايه يبقى half of 10 equal ايه 5 يبقى width equal 5 cm.
بعد كده عشان احسب البريمتر ادي عندي length equal 10 width equal 5 يبقى 10 plus 5 all times 2 perimeter of rectangle length plus width all times 2 يبقى 15 times 2 2 times 5 it will be 10 0 and the 2 times 1 equal 2 and 1 equal 3 it will be 30 centimeter. السؤال اللي بعده بيقول لي balcony in the form of rectangle its width equal 300 centimeter. The length is double its width. Calculate the length of the balcony. Its width equal 300 and its length double means 2 times 300 it will be 600. double معناها بعمل multiply by 2 يبقى دي 600 يبقى 2 times width يبقى 2 times 300 equal 600. بيقول a rectangular shape with width 4 meter and a length of equal to 3 times its width يبقى هنحسب الأول length equal ايه وبعد كده بيقول لي what is the perimeter of the rectangle. احنا عرفنا هنا انه length equal 3 times يبقى 3 times 4 اللي هو width تديني 12 كده. انا عرفت length equal 12 والwidth equal 4 كده احسب البريمتر 12 plus 4 all times 2 يبقى 16 times 2 times 6 equal 12 2 and carry up 1 then 2 times 1 equal 2 and 1 equal 3 يبقى the answer equal 32 meter. السؤال اللي بعد كده بيقول أحمد painted a mural with a length of 6 meter and a width of 3 meters. He wants to draw another mural has width equal the length of the first and the length 4 times the width of the first mural. What is the perimeter of the second mural? احنا قلنا هنا انه second mural it's 4 times the width of the first. طب width of the first كان 3 تمام يبقى 4 times 3 equal 12 يبقى كده ده 12 والويدث بتاعه equal 6 يبقى كده 12 plus 6 all times 2 تبقى 18 times 2 times 2 times 8 equal 16 6 and carry up 1 then 2 times 1 equal 2 and 1 equal 3 it will be 36 meter. وبكده يكون خلصنا حصة النهاردة وإلى اللقاء بدرس قادم إن شاء الله.